Alum has been used as a water purifier for long, and it is the one ingredient that is advised for campers if they ever run out of good water. Would you have ever imagined that this very same compound would be used to build the deity of one of India's most revered saints? Would you believe the deity made of alum is the only 5 feet 4 inch long Spaithic statue ever to be incarnated in India? It is said that not until we are truly free of all impurities do we fully realize the Lord's presence. Perhaps it is due to this very reason that alum is chosen as the material to build this divine miracle. Any guesses as to which deity I am talking about? Shri Shirdi Sai Datta Kshetra is the principal temple in the area and is thronged by thousands of devotees every year, irrespective of religion, caste, or creed. Friends, this divine miracle of Shri Shirdi Sai Baba is located in the Shri Shirdi Sai Datta Kshetra in Pirzadiguda, a suburb in Hyderabad. We all know Shri Shirdi Sai Baba. He was an Indian spiritual master, regarded by his devotees as a saint, a fakir, a Sadguru, an incarnation or avatar of Lord Shiva and Dattatreya. But what is so special about this temple? How did this all begin? Who is Sunandha Bai? Sri Gurubhyo Namaha. Om Sri Vishwapranaya Sainadaya Namaha. నేను పాగా సునంద బాయి, పాగా వెంకోబరావు మరియు పాగా కనుకుబాయికి 4వ సంతానంగా, ఒక మున్సిపల్ స్కూల్ టీచర్ కూతురుగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులను సంభాళించుకొని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము, కేంద్రీయ విద్యాలయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము సంపాదించుకొని బిన్నాగుడి అనే వెస్ట్ బెంగాల్లో పనిచేసి అక్కడి నుంచి సుదూర ప్రయాణం చేసుకుంటూ కేవీ నెంబర్ 2 గోల్కొండలో నేను ఒక ప్రైమరీ టీచర్. Paga Sunandha Bai is the daughter of the late Pandit Paga Venkobrao and Kanku Bai. She lost her mother at a very young age. Raised by a single parent along with 8 siblings, Sunandha Bai was unique from the rest. Right from a very young age, she always had the desire to help others, be it friends, family, or society. Srimati Sunandha Bai, who professionally manages this temple, was an ordinary school teacher who gained spiritual awakening about a decade back. Devotees came back from this temple feeling peaceful, content, and purified. The temple is a tranquil site where the priest and devotees offer prayers with the utmost devotion. The atmosphere is so serene that even the cattle appears to be calm. Sunandha Bai is not treated as a godwoman, but more like a guru, someone to whom all these people look up to for gaining a feeling of
inner peace, contentment, and love. Sunandha Bai leads her devotees in the spiritual path to attain one ineffable goal of divine consciousness. Sunandha Bai, who hails from an orthodox Brahmin family, was always disciplined and devotional. She always looked for divinity in every task that she undertook. But in the year 2004, her fate was shattered. నాకు నా సంతానము ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డాక్టరు ఒక విరక్తి అనేది వచ్చి ఈ సంగీతం మీదనే ఈ సంఘం మీదనే నా వృత్తి మీదనే ఒకలాంటి ఏహ్యభావం ఏర్పడింది. She lost her beloved son under unforeseen circumstances. Life isn't fair sometimes. No matter how good a person is, fate doesn't play well. She gave up on God. But it's true what they say. Sometimes God does not give up on you. ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఇంత పెద్ద శిక్ష వేశాడే అని బాగా దుఃఖంలో ఉన్న సమయంలో కొల్లాపూర్ లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్ One day, Koltur Lakshmi herself gave darshan to Srimati Sunandha Bai in her dreams and acknowledged for her wish for a temple to be built in honor of her son, Shri Sirdi Sai Baba. Sunandha Bai was astonished. A state of shock and adrenaline rush shook her devotional urge to fulfill her dear goddess's wish. But how? She had no idea on how to initiate this process. No funds either. One day, while she was walking back over from school, she noticed a group of children eating food from the nearby dump yard. There was a function, a ceremony happening in the neighborhood by a nearby family. They had thrown the leftover food into the dump yard. This food could have easily fed for 10 families. Respectfully and without hesitation, she requested them to never throw away anything that was valuable to the needy. She took these children home and fed them to their heart's content. It was at this moment that she took sankalp and decided, whatever happens, the temple for Baba will be built. She met Mr. Shri Dargadayakar Reddy Garu, a renowned politician, during a school event. Like a God-sent messenger, Dargadayakar Reddy Garu was pleased with Sunandha Bai's vision and service. The next challenge was to find a locality. దాంతో కొన్ని రోజుల తర్వాత సునందాబాయి మేడం గారు సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజు ఆమె కంట్లో వచ్చి నిద్రలో వచ్చి ఆమెకు చెప్పినారు, నాకు ఈడ నా మందిరం కట్టియాలి, నాకు నా ఇల్లు కట్టియండి అని చెప్పని అడుగుతూ సునందాబాయి గారు మరి ఎక్కడ కట్టాలమ్మా జాగా ఏడుందని చెప్పంటే ఇది ఒక కబ్జా అయిపోయిన 100 గజాల్లో అప్పటికి కబ్జా గురైపోయింది. ఆ 100 గజాల గుడి కావాలని చెప్పి Srimati Sunandha Bai's devotional instinct and her knowledge of Vastu Shastra made her choose a land that was apt for temple construction. The land chosen was illegally occupied, and there were many hurdles during the construction process. నా ద్వారం ఇదే, నాకు ఇలా కట్టేయాలని చెప్పని చెప్పడం జరిగితే ఆ 100 గజాలని సుమారు 1100 గజాలు
వెడల్పు చేసి సాయినాథ్కు ఫౌండేషన్ ఏం జరిగింది. Both legal and illegal obligations were intricated, but none could stand the absolute willpower of the devotees. Sri Sirdi Sai Datta Kshetra was constructed in the years 2007 to 2010. During the construction process, a divine voice called out and said that the deity should be made of alum. మేము మొత్తం కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఎక్కడ స్ఫటిక రాయి దొరుకుతుంది, ఎక్కడ విగ్రహం చేయించాలి ఇది అని చెప్పని మేము తిరుగుతుంటే లేదు ఈ స్ఫటిక విగ్రహం ఇక్కడ రాయి కాదు, ఈ స్ఫటిక విగ్రహం బ్రెజిల్ నుంచి మీకు ఓ డోనర్ పంపుతున్నాడు అని చెప్పని సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ వచ్చి అమ్మవారి కళలో చెప్పడం మాకు ఇంకో మిరాకిల్ అనిపించింది. కానీ మొట్టమొదట ఒక స్ఫటిక విగ్రహం ఇండియన్ స్ఫటిక రాయిని ఇది నిజంగా స్ఫటికన కాదని దాన్ని పలగొట్టి చూస్తే సాక్షాత్తు సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజే ఆ ఒక రూపం అలా కనిపించడంతో అది ఇప్పటికి కూడా ఆ దేవుని పాదాలు అక్కడ ఉన్నది. దాంతో మేము along with the temple chairman, Srimati Sunandha Bai, had the alum incarnated from Shirdi in front of the main idol. ప్రత్యేకించి ఈ రోజు వరకు గుడి మొదలైన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి గురువారం అన్నదానం జరుగుతూనే ఉంది. నిరాటంకంగా కంటిన్యూగా ఈ రోజు వరకు జరుగుతూనే ఉంది. సాయినాథుని దయ వల్ల, మేడం గారి చదువు వలన ఏ రోజు కూడా ఎలాంటి ఆటంకం జరగకుండా ఈ రోజు అన్నదానం జరుగుతూనే ఉంది. అది ఈ గుడికి ఇంకా మనం చెప్పినట్టుగా గుడికి వచ్చే గుడి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. ఎవరికి కూడా ఈ గుడిలో ఏదో రావాలి, ఏదో ఆదాయం వస్తే మనకు వస్తుంది అనేది లేదు. ప్రతి వాళ్ళు వాలంటీర్గా వాళ్ళు ఏదో చేయటం సేవాభావం. కానీ ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి ఏదో శాలరీ కోసం చేయడం కానీ ఎక్కడ మనం చూసుంటారు మన టికెట్ చేయడం కానీ ఏమీ లేదు. అందరూ కూడా ఏదో వాళ్ళ తగ్గట్టుగా జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా మహిమ ఉంది. ఇది చాలా పవిత్రమైన క్షేత్రం. దీన్ని డెవలప్ చేసేందుకు అందరూ సహకరించాలని నా మనవి. ఇది ఒక విశిష్టమైన క్షేత్రం, ఆలయమే కన్నా దీన్ని క్షేత్రం అంటే చాలా దేవి దేవతలు ఉండే క్షేత్రం. దీన్ని శ్రీ సాయి దత్త క్షేత్రంగా పేరు పెట్టి ఈ ఆలయం నెలకొల్పడం జరిగింది. ఎందరో మహానుభావులు చేయూతనిచ్చి ఈ దేవాలయాన్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు. There is a saying by Mahatma Gandhi, a vow is a fixed and unalterable determination to do a thing. And when such determination is related to something noble, it can only uplift the man's soul who made the resolve. The chairman and temple community put in relentless efforts in incarnating other idols besides Babas. వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి తిరుపతి నుంచి కొల్లాపూర్ లక్ష్మీదేవి, కొల్లాపూర్ నుంచి పద్మావతమ్మ వారు, గరుడాల వారు, పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి, కొక్కి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. The other prominent idol in the temple is that of Lord Shiva. Lord Shiva's idol is unique in the very fact that it has been brought from the sacred lake of Manasarovar, a place which played a pivotal role in spiritual evolution of mankind. Besides worshipping idols, the temple also offers prayers to the saligramas that are brought from Gandaki River in Nepal. Saligrama stones are believed to be the very embodiment of Lord Vishnu. They are not man-made, but are Swayambhu, or naturally born. An additional motive behind expansion of this holy place in a slum is to build a Bhojanashala,
which can supply food to over 10,000 poor people in that area for free. Sunandha Bai desires to spread the spirit of giving and selflessness through this temple. She hopes that this temple serves as a call of awakening to one and all to come forward and support the social cause of lending a helping hand to the needy, besides attaining spiritual peace. Happiness and joy are intertwined in the same way as generosity and kindness. Love your fellow man, for God loves all. What does God look like? Who is God? What is God? There is a story. When God created the universe, he or she or that was extremely tired. God wanted a place where God would not be bothered by anyone. The last place we would look for God. And do you know where God hid himself? He hid himself within us. Find God within you. We all have a Sunandha Bai inside each and every one of us. Just that we have to give a listening ear to that calling. We do not have to build temples, churches, or mosques. All we need to do is to lend a helping hand to those in need. And that is an act of God in itself. you.